baba, tuko na senator wa Taita Taveta Mheshimiwa Jones Mwarumba, tuko na nominated senator hapa, tuko na Mheshimiwa Osotsi, senator wa Mkora huko Siaya. Baba, mimi nimalizia hapo. Na senator wa Kilifi amezuiwa hapo, kiongozi wetu wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Baba, hao watu wa Nairobi wamenitoa kwa mambo ya mazungumzo, wanasema wananihitaji kwa barabara. Hivyo ndio mmesema niingie boardroom ama barabara? Boardroom ama barabara? Mmesema baba akitaka watu wengine wa kuongea atafute senator mwingine. Senator wa Nairobi ni wa barabara? Hivyo ndio wamesema baba, sio mimi, hawa ni wadosi wangu. Asante sana, karibu kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la kitaifa, Mheshimiwa Pio Andae, utaendelea kutoka hapo. Asante sana. Haya, wa Nairobi oye! Wa Nairobi oye! Wapi jeshi la baba? Wangapi wamekaribisha baba kapaka Kamukunji siku ya leo? Ebu inueni mkono Bwana Ruto ajione. Wangapi wamesema serikali ya UDA tawe? Tawe! Tawe! Nataka nijue wale ambao wamekataa hii sheria ya kuongeza ushuru kwa wananchi. Wangapi wamekataa sheria ya Finance Act 2023? Sisi leo hatuna mengi ya kusema kwa sababu ni siku ya baba kuongea na watu wake. Baba, wakati ulikuwa umeenda ng'ambo, maovu mengi yametendewa wananchi wa Kenya, ikiwemo kuwekwa kwa sheria mbaya, sheria ya kimabavu. Kwa hivyo sisi ya leo, sisi tumesema kama watu wa Nairobi, watu wa Kenya kwa jumla, ya kwamba tumekataa mambo ya Ruto na watu wake. Mimi sitaongea mengi. Jeshi yote ya baba ambao wako katika bunge la kitaifa wako hapa siku ya leo. Hata Mheshimiwa Timu Wanyonyi mwenyewe siako hapa. Siako hapa. Haya, asante sana. Wacha mniruhusu. Haya, timu ni watu mkono, timu. Haya. Huyo timu ametosha au hajatosha? Ametosha au hajatosha? Nimetembea hapa na mwanaharakati wa chama cha Azimio, Mheshimiwa Kamau Mwea wa Raila kutoka Murang'a. Umemuona? Wacha wasalimie dakika moja tu, alafu nialike Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa aendelee na program. Asanteni sana. Kamukunji hoye! Kamukunji hoye! Mzee, mimi nilitumaniwa na watu wa pale Wakulima Market, watu wa kutoka Mlima Kenya, wakasema watakukaribisha Nairobi. Watu wa Wakulima Market, tumekaribisha baba. Mumemkaribisha. Oya imoko na igoro mone. Kwa Kikuyu tawe, wa Kikuyu wanasemanga asha. Nikisema kitu nasema asha. Budget Gachagua, Ruto, Kenya Kwanza. Asanteni sana. Haya, nimeombwa ya kwamba hata ingawa wabunge washaongea tayari, ni watambue kirasmi ndio baba waone. Wabunge wote wasimame, wa bunge la kitaifa. Haya, tuko na Mheshimiwa Babu Owino Embakasi East. Mheshimiwa Irene Mayaka nominated. Mheshimiwa Joshua Ron Kisumu Central. Mheshimiwa Muliungi kutoka Kitui Mwingi Central. Mheshimiwa Adibo Okuome kutoka Karachuonyo. Mheshimiwa Jared Okelo wa Nyando. Mheshimiwa Ivo Bara wa Kabondo Kasipul. Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West. Mheshimiwa Mili Odhiambo Gesagesa wa Suba North. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo wa Rangwe. Mheshimiwa Otiende Amolo wa Rarieda.
Mheshimiwa Mwago wa Starehe, Mheshimiwa Oluoch Anthony wakili wa Mathare, Mheshimiwa Ken Chonga wa Kilifi North, Mheshimiwa Mawate Julius wa Embakasi South, Mheshimiwa Alad wa chairman mwenyewe wa Makadara, Mheshimiwa Daktari Ujambo Oundo wa Funyula, Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East, Mheshimiwa Daktari James Nyikal wa Seme, Mheshimiwa Sama Tandi wa Lego Usonga, naibu ya walio wengi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Robert Mbui wa Gadhiani, Mheshimiwa Ong'ondowere Sir Charles wa Kasipol, Mheshimiwa Adui Nyang wa Kisumu, Mheshimiwa Tim Wanyonyi wa Western. Asanteni sana. Wacha nialike Waziri Eugene Wamalwa aje mbele aendelee na ratiba. Asanteni. Mwenyezi Mungu abariki. Mumekaribisha baba. Hebu nione salamu za baba, salamu za baba. Baba, wakati umekuwa njiani unakuja, Wakenya umemiminika hapa tangu asubuhi kukungoja. Kuna maneno wananchi wenyewe wameongea hapa. Tumesikia wanabodaboda, tumesikia mama mboga, tumesikia watoto wa university, tumesikia viongozi wote. Na sasa kabla baba hajaongea, tungependa ajue ni nini mumesema hapa. Sawa sawa? Sasa nataka mtulie kidogo ili tumubrief, alafu tulete wale principals waongee, alafu baba mwenyewe aje aseme mambo yake leo. Muko tayari? Baba aseme asiseme? Sasa Biblia inasema kuna wakati kwa kila kitu. The book of Ecclesiastes says there's a time and a place for everything under the sun. Tumekuja Kamukunji uwanja huu wa kihistoria tangu mwezi wa Disemba mwaka jana. Na wakati huo ninyi wananchi wa Kenya mulisema we give dialogue a chance, tusemezane through a bipartisan approach na wenzetu wa Kenya kwanza. Lakini leo wananchi hapa Kamukunji mumeamua tuendelee kuongea ama tufanye maandamano? Mumesema kuongea ama maandamano? Nataka mseme baba asikie. Nataka mseme Ruto asikie. Mazungumzo ama maandamano? Wangapi wanasema wakati wa kuzungumza umekwisha? Sasa baba, that is the first resolution. Asante. Si tumekubaliana maandamano? Asante. Resolution yetu ya kwanza Kamukunji, na nataka mtulie ili Ruto atusikize siku ya leo. Sisi tulitaka apunguze bei ya vitu ili gharama ya maisha ishuke. Yeye badala ya kuwapunguzia ninyi watu wa chini, amepunguzia mabwenyenye wenzake wale wako na mahelikopta, amewaondolea 16% tax. Hiyo tax badala ya kuondolea nyinyi ametoa 8%, ameingisha hadi 16%. Hiyo ni kupunguza ama kuongeza? Kupunguza ama kuongeza? Kutoka 8% wenzangu, bei ya mafuta inaenda kupanda. Na ukipandisha mafuta, gharama ya maisha yote itapanda. Kweli si kweli? Kwa hivyo, the cavalier attitude ya William Ruto na Kenya Kwanza regime to the issue of the cost of living, we the people
Semeni, we the people. We the people. Those three words are the most powerful words in our constitution. Article 1 inawapa ninyi wa Kenya all the sovereign power. You only donate it to your representatives. Tuko pamoja? Sasa tukisema we the people, nataka mseme na sauti. Sema we the people. Tukiwa Kamukunji tumeamua hivi. Sasa sikiza ni wasomee vile tumeamua. That there will be no more talks. Wameniambia nirudie hiyo tena. Nirudie tena. Chairman wa timu yetu, Senior Kanzo Tenda Molo, amekuwa hapa. Sifuna, who is part of our team, amekuwa hapa, senator wenu. Mumesema there will be no more. There will be no more. That is our first resolution. Therefore, hebu sikiza ili Ruto atusikie kimakini kabisa. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023, in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. It is time for action. Wakati wa kuongea umekwisha. It is time for resolution ya pili. Tuendelee tusiendelee? Resolution ya pili. From today, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, and whose aim nirudie hapo including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. We the people, we the people, we the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day, 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Because Article 1 gives us the people all the sovereign power. Na hawa wametudhulumu. Resolution number 3. We say we the people will embark on a mass signature collection to signal the withdrawal of our sovereignty from officials of this illegitimate regime, including Mr. William Ruto and all elected leaders who supported the Finance Bill 2023. Tuendelee tusiendelee? Resolution number 4. Sema, we the people recognize and appreciate the efforts that members of civil society and all progressive forces in our republic are making to free Kenya from the despotic Kenya Kwanza administration, and we will pursue collaboration and joining of forces for the sake of our nation. Ya tano na ya mwisho, we the people condemn Ruto
and his regime's lack of respect for the media, which is consistent with every dictator's lack of regard for the rule of law, constitutional order, and independent opinion. Munaunga mkono? We the people tumekubaliana? Sasa nataka munipe nafasi niite wenzangu wa wasalimu, ndio sasa tulete baba mwenyewe mweze kumsikiza. Sawa sawa? Tuko na rafiki wa baba anaitwa Maina Njenga. Huyu jamaa, asante. Ngoja kidogo. Kabla Maina Njenga hata hajaongea, we want to put the question. We the people. Sasa lazima mupige kura hapa. Lazima mupige kura ulimwengu yote ijue mumekataa mambo ya finance bill. Sawa sawa? Tukisema finance bill nataka nisikie tawe. Finance bill. Finance bill. Ruto. Kenya kwisha. So we now put the question. With the resolutions, 5 resolutions we have read here today, will as many over the similar mind say aye? Will as those of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Sasa Maina Njenga, huyu jamaa ameteswa sana sababu alitembea na Raila wakienda matanga ya mama Kimathi. Amewekwa ndani lakini hajaogopa. Amesema aje leo asimame na baba na Wakenya wanaumia. Muko tayari kumkaribisha? Maina Njenga, karibu ndugu yangu. Haya. Wananchi power. Hebu nisalimieni kwa mkono, salimieni. Salimieni vizuri. Wangapi wanapenda baba? Wote mnapenda baba? Si mnajua ile maneno imekuwa? Si mnajua? Vijana waliambiwa watapata kazi. Kila kijana atapata watoto wa university watapata nini? Kazi. Lakini kuna wengine walisema hakuna Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atabadilika, atauza supermarket. Anauza ama auzi? Tukaambia kwamba bodaboda atapeleka gari. Wanapeleka ama wapeleki? Sasa tumeshangaa sana kwa sababu hata vijana wanatozwa kodi. Wakifanya hawking, wakimafanya bodaboda, wakitembea pale popote, kuna shida. Zamani wakati tulikuwa tunafanya campaign, watu wote walikuwa mahasula. Saa hizi kila mtu anaitwa jina kulingana na kabila ya. Tunasema ya kwamba Kenya itaishi kuwa Kenya na vijana wa Kenya waache kuhangaishwa. Sisi tumeshaokoka na mimi ni bishop wa mabishop. Unanielewa? Sasa tunaambia Bwana Gachagua aingia hapo Lamu apigane na Al-Shabaab. Achana na vijana. Aingia apigane na Al-Shabaab. Tunasema hivi, tunangoja mwelekeo wa baba, vile baba atasema ndio itakuwa. Wangani wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Kwa hivyo tushikilie hapo na tushikilie zaidi. Nasi tujitolee kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji kukombolewa. Na sisi tumesimama imara na baba na tutasimama imara na vijana, na sisi hatutaogopa. Tutaendelea mpaka mwisho. Mungu awabariki sana, awaongeze nguvu na tuwe na heshima na nchi yetu kwa sababu tunaipenda. Pia nataka kuwashukuru hawa viongozi kina Eugene Wamalwa, kina Martha Karua,
na baba, wakati nilikuwa kwa shida, walikuja kutusaidia. Tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Na tunasema tunajiunga pamoja na hatutarudi nyuma. Asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki. Wapi makofi ya Maina Njenga? Kikuyu. Wapi makofi ya Maina Njenga? Murega rigi. Turauga atiriri andu aitu. Ndaigua murauga twarie Gikuyu. Turauga atiriri. Nyumba icokanire na turuta wira twi hamwe ni undu wa muheshimiwa Raila Amolo Odinga na atongoria ya Azimio. Turuta wira twi hamwe na tutigakorwo twi na guoya. Turugame na maitu na ithu andu a kirima na anake a bururi wothe tukorwo twi hamwe nigetha mwathani aturute ukombo-ini. Reke tweterere baba tuhe uhoro thaici. Thengio muno, muture na thayo. Makofi. Thank you. Asante sana ndugu yangu Maina Njenga. Sasa sababu dunia nzima imengoja kusikia baba anasema nini siku ya leo, nataka muwe tayari tumkaribishe baba atoe statement yake, alafu mama atakuja, Wajakoya na wale wengine. Muko tayari kukaribisha baba? Muko tayari kukaribisha baba? We now want to welcome our leader, the people's president, His Excellency Raila. Our projects are suitable for immediate residential settlement, commercial purposes, or futuristic capital gain. We have prime plots in Kiambu, Thika Gatanga Road, Machakos, Kisumu, Kitengela, Muri, Nanyuki, Naivasha, Narumoru, Malindi, Konza, and Kajiado. As we think of you getting value in our properties, we have also made them very affordable. Hence, you can find a project from as little as 149,000 Kenyan shillings with affordable installments. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Iwa mama mnataka nani? Nimeona na nimeridhika. Mmekuja kwa fujo. Anaye macho na anayesikia na kwanza leo nimerudi nyumbani baada ya ziara ya siku 10. Nilikuwa nchi ya Poland katika mji unaitwa Gdansk. Hapo kuna mahali bandari pale ambaye mtu anaitwa Lech Walesa alianza mapinduzi kule Poland, na hiyo mapinduzi ikatoa serikali katika nchi ya Poland, Urusi na Ulaya Mashariki yote. Sasa Bwana Walesha amenituma na salamu kwenu. Mmechukua, mmepokea? Mmepokea? Pili ya Ulaya, kwa sababu yeye hayuko na sisi hapa, ametuma salamu. Pia ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuma salamu. Mnapokea? Mnapokea? Leo ni siku muhimu sana. Tunapanda sasa leo katika awamu ya pili ya mapinduzi katika taifa letu. Kwa hivyo nataka mniruhusu kwanza niongee na dunia mzima, nieleze
sababu gani fanya yale nataka kufanya. Unakubali? Nitasema na kimombo, sawa? Kwanza naanza na quotation. And withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning, when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches? Unquote. That is Isaiah chapter 10, verses 1 to 3. Mr. William Ruto used to love this verse. I hope he still does. Dear Kenyans, last week we were betrayed in this city. At our hour of need by voting for the punitive finance bill 2023. Yesterday, Mr. William Ruto endorsed this betrayal by signing the finance bill into law. We did everything that could be done to have Ruto listen to us and avert the confrontation of taxes. We petitioned the authorities and institutions. We demonstrated. We prayed in the house of worship. We begged to be heard. We sought amendments, and we pleaded with the members of parliament to stand up for us. Our petitions were thrown to the dustbin by Ruto's tyrannical hands. He slighted our pleas and violently dispersed our petitioners. Effective next week, therefore, fuel taxes rises from 8% to 16%. We will pay housing tax whether we need a house or not. The cost of basic goods, which has been weighing Kenyans down, is going up from next week again. At a time like this, silence would be a betrayal to the country. Silence would be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors. And we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the reemergence of a dictatorship under leaders who cut their teeth and honed their political skills in an infamous school of dictatorship. We all know where Mr. William Ruto is coming from. We all know where Rigathi Gachagua is coming from. In the run-up to the vote on the bill, more than 90% of Kenyans rejected it. Even after MPs voted in favor of the bill, polls continue to show that the majority of Kenyans did not like it. However, true to his character as a dictator, Ruto proceeded as if Kenyans had not spoken, and he imposed punitive taxes on us without our consent. That is contempt for the people. Democracy. Few individuals
last year, Ruto now thinks he can steal anything and get away with it. We have to stop Ruto, and we have to stop it. We have to do it now. We must tell Ruto in no uncertain terms that he has stolen enough for the owners to notice, and he has no more room for stealing the wishes of the people. This gathering must provide an unmistakable response to Ruto and those who think like him, that we are willing and ready to do whatever it takes to roll back dictatorship. This gathering must make it clear to Ruto and all those who are nostalgic about the dictatorship of the past that they will pay a heavy price for their unfortunate experiments. You have some bad news for Mr. Ruto. The betrayal in the city has seeped into every village in Kenya. It has united Kenyans better than any government ever would. While the betrayal has shattered our faith in government and parliament, it has strengthened our faith in ourselves and our power. Consequently, Ruto and all those who think like him are going to learn the painful way never to mess with the people's food, fuel, and freedom. Hello? Ruto and his ilk are going to learn the hard way that Kenyans are fed up but not helpless. In this time of desperation in the country, Ruto is selling illusions of hope to our people with the phantom proposals that are meant to line the pockets of his cronies. It is wrong. It is cruel. It is evil. The question we must ask ourselves is, can a leader mean well for the people than the people do for themselves? The answer is no. Kenyans must not trust that insider smile that Ruto wears. It is betrayer's kiss. If Ruto meant well, he would have listened to the people. He did not, and now we must fight. Fellow Kenyans, comrades, a regime that has so blatantly ignored and betrayed us does not deserve our delegated power. We are taking back our sovereign power. We are going to the trenches ourselves to fight for ourselves. This regime does not deserve our obedience. We have no obligation to work for the success of a regime that has no interest in our success. We are the people. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hello? There's no other option left. We must fight. We are going to fight everywhere and anywhere until the Finance Act is repealed. We will adopt a series of acts of civil disobedience. Leo ni leo na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. And dear brothers and sisters keepers, here therefore, the people of Kenya, let us embrace tax boycotts.
Let us deny root of the fuel. Let us deny root of the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Niko tayari kulipa gharama sita. Hello? I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employees' salaries that will only line the pockets of Ruto's strategically placed cronies. Mr. Ruto is driving us off the roads with high fuel prices. We must deny his officers the comfort of driving us off the road with their vehicles. Let us deny the government vehicles and motorcades the right of way that they take for granted. They may sound the sirens as they wish, but everyone must follow the traffic except for ambulances. Dear Kenyans, I'm coming. We know the men and women who visit this unjust law on us. Punish the traitors. Let us name, shame, follow, and isolate the traitors at every turn. Let us picket their public and private offices and their homes until they join the call to have the Finance Act repealed. Today, and with absolute respect and humility, I'm reaching out to the online community in the country and diaspora, the famous Kenyans on Twitter, the content creators and the TikTokers. I have a request to you. Let us gather and share information about the traitors, their Twitter and other social media accounts, telephone numbers, and email addresses, and use this to show the oppressors that power belongs to us, the people. Finally, nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Until Ruto learns to respect the people. Dear Kenyans, in a democratic country that is founded upon sovereignty of the people, whenever the arms of government, whether the executive, the legislature, or the judiciary, fall into the hands of men and women who use their delegated sovereign power to oppress the people and benefit themselves, then it becomes a right and a duty of the people, in pursuit of the common good, to assert their sovereignty, to disobey those men and women and their laws. We are asserting our sovereignty. Civil disobedience begins with personal actions. We begin today, and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating in the official start of massive countrywide demonstrations.
that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. Ooh. To those who make unjust laws, to those issue oppressive decrees, let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake, lakini Bwana Gachetha. Tumesema tulikuwa hapa Kamukunji grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliwaambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke, punda itapiga teke. Sasa tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu, lakini Wakenya wakale walisimama imara, wakamwambia mzungu, patia mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma. Bili serikali ilikuja hapa yafuata Nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo walienda, sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutishwa na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawaelewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara. Waonyesha hao watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hao watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inua mkono, we are the people. Lero ni lero. Lero, lero ni lero. Kamukunji, mwaka wa 1990, mimi na marehemu Kenneth Matiba na Charles Rubia tulisema tunataka mfumo ya siasa yenye vyama vingi, tutoe chama kimoja. Nyayo walikataa, akasema Kenya is not ready for multipartyism. Itachukua miaka 100 kabla Kenya haijarudi kwa multipartyism. Tukasema tuende Kamukunji tuulize Wakenya. Wakakataa. Tukasema tarehe 7 mwezi wa 7 tutaenda Kamukunji. Wakasema haiwezekani. Tukasema tutaenda. Tarehe 2 mwezi wa 7 jioni wakaenda kwa Matiba na Rubia, wakawachota wakapeleka ndani. Siku 2 baadaye, tarehe 4 wakaja kwangu wakanichota. Nikamwambia mimi niko tayari. Wakanipeleka ndani. Lakini Wakenya walijitokeza siku hiyo. Matiba yuko kamiti, Rubia yuko kamiti, Raila yuko kamiti, lakini Wakenya walijitokeza. Walitoka wakaja hapa. Walipigana hapa na polisi. Watu karibu 50 waliuawa siku hiyo hapa Kamukunji.
lakini mwishowe ililazimisha Nyayo toa katiba, kutoa Rubia, kutoa Raila na kufungua katiba na kurusha ile section 2 mbali, sio? The power is with the people. Kwa hivyo leo mimi nataka kufundisha Ruto. Tutafundisha Ruto mafunzo hapa. Hajaelewa. Tutamwonyesha, tutamfundisha. Na Bwana Kachietha, Kenya is bigger than you all. Kenya is bigger than all of you. Mimi nataka ni nyinyi muine mkono. Mimi mzalendo wa Kenya, na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, usuru bandia itolewe. Mwenyezi Mungu nisaidie. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama. Hello? Niko tayari. Hello? Mama Shujaa Martha Wangari Karua. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Baba ashawaelezea ya kwamba serikali haramu ya Ruto imetangaza vita kwa watu wa Kenya. The Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place, we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo sote tukubaliane ya kwamba Ruto must go. Ruto must go. Sababu ameharibu demokrasia, ameharibu mali ya Wakenya. Nataka kuwaelezea kidogo. Tumeambiwa na controller wa budget kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Okay. DJ wacha tu leta wimbo moja watu waweze kutulia. So they want us to think so. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Lero ni lero. Lero ni lero. Lero ni lero. Bajeti amegundua ya kwamba kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Milioni 8 zimetosha kuajiri vijana 17,000 wakilipwa 500 kila mmoja wao kazi mtaani. Hiyo ni kusema hii serikali yaangalia maslahi ya wale mabonyenye na inasema wacha Wakenya wakufe njaa. Hii serikali inafikiria kama Makenzi kule Chakahola. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero. Lero ni lero.
assistant ministers, munataka walimu kwa watoto wenu au munataka mabwenyenye? Mimi nasema tuwe tayari kulipa nini? Tuwe tayari kulipa gharama. Tusikubali kunyanyaswa tena. Tuko tayari kutokelezea. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala. Nikimalizia sababu masaa imeenda. Ile pesa How come that fuel in Uganda nataka is cheaper tumuelewe. than Ile pesa imewekwa katika ofisi ya Ruto, ofisi ya Gachagua na Mudavadi. Inatosha kusomesha watoto wetu bila malipo vile Azimio ilisema. Imetosha kulipa matibabu kwa Wakenya wote. Na imetosha kupatia zile jamii maskini 1000 ngapi? 6 kwa kila mwezi. Tutakubali pesa yetu kuendelea kuvunjwa? Wakenya, hii ni wakati wa kufagia nyumba iko chafu. Tufagie, Zakayo ashuke, nchi yetu irudi kwa mikono yetu. Na kwa hivyo leo hii hatumuulizi Zakayo ashuke, tutamsukisha sisi wenyewe. Zakayo must, Ruto must. Na kwa hayo machache wacha nirudishie Eugene. Tuendelee tusiendelee? Unataka msikie vile Ruto aliwadanganya? DJ weka tusikie Ruto alidanganya wa Kenya namna gani. Sawa sawa? DJ tusikie Ruto sasa. Tulia kidogo. DJ DJ, hawa watu walidanganya wa Kenya watashukisha bei ya mafuta. Sikizeni. How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? Nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mafuta ndio hiyo imepanda bei. Sina namna hiyo. Mmemsikia? Watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina, ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremke chini. Sasa huyo ni nani? Huyo ni nani? Si alidanganya wa Kenya? Bei ya mafuta imepanda imeshuka? Si amepandisha? Sasa nataka niwaletee ndugu yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya awasalimu. Karibu ndugu. Wananchi! Basi leo kama viongozi wa Azimio tulijaribu vile tuwezavyo, na tumeamua siku ya leo turudi kwa wananchi, na nyinyi ndio wananchi watukufu wake, na nyinyi wenyewe kama wananchi mumeamua hamutaki mazungumzo ifanye nini? Mnataka nini? Mnataka nini? Nyinyi wananchi wenyewe mnaamua mnataka maandamano,
na kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 mutasikia yale tutapanga kuendelea mbele. Bwana Ruto anajua ya kwamba wakati tulipeleka hiyo bili ilipoenda kwa bunge, Wakenya wengi walikuwa wamekataa. Wakenya wengi walikuwa wametoa maoni kusema ya kwamba hawataki finance bill. Lakini kwa sababu wamepuuza mambo yenu na nyinyi ndio mlioweka hapa, imefika wakati nyinyi muamue wenyewe watoke hapo. Si mumeamua? Mumeamua hawashuke? Mumeamua? Haya, tarehe 7 tutakuwa pamoja. Tuone way forward ya nchi yetu ya Republic of Kenya. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Munataka mpokee salamu za Uhuru Kenyatta kutoka chama cha Jubilee, ndugu yangu Jeremiah Kioni wa Madhuburia. Karibu bwana. Hello. Hello. Lugha ambayo William Ruto na Gachiedhera wanaweza elewa ni lugha ya maandamano peke yake. Na vile baba amesema hapa, kama hukuelewa sikiza. Amesema kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 maandamano non-stop mpaka watu watoke State House. Hello. Tunaelewana? Tarehe 7 mwezi wa 7. Na tofauti ya siku ile na leo ama siku zimepita, itakuwa ya kwamba maandamano ni mpaka kijijini, watu ambao mpaka kwa village kule nyumbani. Kwa sababu huyu Ruto alidanganya Waingereza jana alipokuwa kule. Akaulizwa kama anaweza tolewa kwa serikali, akasema hawezi. Atajua Wakenya wanajua ile hawajui. Na atajua hajui. Nguvu ya serikali ya Kenya iko mkononi mwa Wakenya. Na sisi ndio tunasema kuanzia tarehe 7 afuge vilago aende nyumbani. Leta hii sufuria. Nilimwambia aweke ugali hapa. Ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria. Kiongozi ambaye ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria hana maana kwa Mkenya yoyote. Na mimi nakubaliana na viongozi ambao wameongea hapa, wakisema ya kwamba kama ukikutana na wale ambao walitusaliti kule bugeni, waambie wewe ni msaliti. Ulipiga kula kusaidia Ruto, sio kupiga kula kusaidia Wakenya ambao walikupigia kula. Mjue ya kwamba mara ya kwanza tangu 1963, mara ya kwanza tangu 1963, watoto wameenda nyumbani zaidi ya wiki moja kwa sababu serikali imekosa kuwalipia karo. Pesa ambazo wanatumia kukula mandazi na kulipia mabibi maofisi zinatosha kuweka watoto wetu shule mwaka mzima. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, na mimi nasema na hapa, mimi nataka kuapa, mimi ndio nitakuwa mwisho kutoka kwa hii maneno. Hakuna maana ya kuongea na hii wakora. Wakora wa miezi 7, ugoje miaka 5, utakuvia bule, atapeleka sisi wote Chakahora. Lazima sisi wenyewe tujiokoe, na lazima sisi wenyewe tujiokoe. Kaede, 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 kaede. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Kutoka Mlima Kenya tunawaletea gavana Mwangi wa Iria. DJ Lero, lero ni lero. Tafadhali tutulie kidogo. Baba, Bwana Oparanya, patia baba nafasi. Huu mkutano sawa. Thank you. Baba, ukiangalia huu mkutano
huu ndio mkutano ambao una watu wengi zaidi. Tangu tuanze hii safari, inakuonyesha ya kwamba Wakenya wamefika ukingoni. Hawa watu baba, usipowaelekesha hii Kenya itaugua. Hawa usipowapatia the election na leo umewapatia, Kenya itachomeka. Ningependa kufafanua kitu kimoja baba amesema. Tutaanza kuchukua signatures kuanzia wiki hii ya kuambia serikali ya kwamba vile walisema bunge, sisi kama wananchi tumekataa. Kwa hivyo tunamtuma kazi kila Mkenya ambaye anajua hakuridhika na hiyo mambo ya finance bill ataweka kidole, na tunatarajia kuwa na signatures zaidi ya milioni 10. Kwa hivyo kazi ni kwako. Tunataka mahali unafanya kazi uwe agent wetu wa hizo signatures. Watu wa matatu, wa biashara ya matatu, tutawapatia forms wachukue signatures. Watu wa bodaboda wachukue signatures. Mama boga wachukue signatures. Kila mahali, alafu tukusanye zote tumpatie baba atuambie, kwa sababu wa Kenya wameongea, hiyo hatua nyingine zaidi ni gani? Thank you very much. Sasa tunaleta Wajakoya. DJ wachilia kitu. Asante. Kwa vile ya muda DJ, muda ndio hamna. Baba ametoka mbali, amechoka, na unaona MPs wengine wameanza kutoroka kama baba yuko hapa. Wale ambao ni MPs ambao wameondoka kuharibu mkutano wa baba, wakijua kwamba baba yuko hapa na anaondoka wote, muandike hiyo majina. Hiyo sio heshima kwa baba, kweli rongo? Wale maheshimiwa wote na MCS. Sasa ya pili niko na vitu vitatu. Number 1, while you are away baba, while you are away, one of your members of parliament was attacked yesterday. Huyo Mheshimiwa Ong'ondo Were aliatakiwa jana Kisumu Airport akiwa anangojea kupanda ndege na bwana Hesbon Omolo Agar, board member KEMSA, a brother to the permanent secretary for internal security, which means that impunity has started. Impunity has started where a low-ranking officer of a government, can now misuse the powers of his brother to intimidate an elected member of parliament. Ya pili, ningetaka kuuliza hii serikali kwamba yale mashtaka yote ambaye imewekewa Maina Njenga yatupiliwe mbali. Ya tatu, mimi mnajua nimesoma. Gachagua na mimi nani amesoma? Ukiniweka na Gachagua katika room moja, who is illiterate? This semi-illiterate man has the audacity of telling Kenyans that Raila Amolo Odinga and his team are embarrassing him by walking with me, kutembea na mimi. While huyo mtu anajua ya kwamba katika hiyo bunge katika Kenya Kwanza, I represent Sudi, I represent Sajbina Chege, I represent Dr. Sangok, I represent huyo waziri wa kilimo na kesi zingine. Huyo siwezi. Kwa hivyo ningependa kuambia Gachagua that the man is very illiterate or semi-illiterate because he does not understand the constitution. Constitution ya Kenya inasema ya kwamba kila mtu wako na huru ya kutembea kila mahali Kenya hii. Na Mheshimiwa Wairia amesema ya kwamba ni wiki ijayo
ataniita kwenda Mlima Kenya na nitamuuliza baba kama atakubali. I'm going to go to Mount Kenya unless Gachagua wants to expose his idiocy. And Bangi, Bangia, Bangio, niseme nisiseme? Bangi ni mmea imetengenezwa na Mungu. Hata Musa alitumia bangi. Baba ya nne wale watu kutoka Hague, baba, while you are away, waliingia hapa na wameandika statement ya wale polisi wakubwa, washaandika statement wenye wale ambao walituma watu kuja kuua watu wengine. The top police officers right now as we speak, the top cream have already written a statement for the Hague. Wameandika statement, ndio wameona wameweka hiyo kitu kwa bwenyenye. Wanajua kwamba sooner or later they will be appearing in the Hague kwenda kujibu mashtaka ambao wamefanya vile wamefanya. Niongee nisiongee? Nimemalizia. Wenye wametukana baba na tule tumbunge ambao tumekula pesa ya Ruto na tule ambao tumesema yes, au kuanzia saa hii mimi kama mshikauzani wa baba, wakienda kwa matanga wafukuzwe wasifukuzwe, wakienda mahali watolewe suruali wasitolewe. Na wale ambao ninasema ni wale wabunge wa ODM na Azimio MPs. Kuna wengine hapa Nairobi wanavaa vikati. Baba anawaambia kwamba Azimio policy ni kuenda njia moja hivi. Tuingine hata hatuwezi kutoa machozi. Tunaenda pale kusema ati we have the liberties. Tunaongea kama Wahindi namna hiyo. Ati I have the liberty. I was elected. Ulikuwa elected na nyanya yako ama baba? Baba Na mimi siogopi kifo. Maina Njenga, hebu kuja hapa. Wapi Korir? Kuja uonekane na baba. The first Kalenjin to oppose Ruto yuko hapa baba. Ule Mkalenjini wa kwanza ambaye amesimama na baba, tafadhali kuja hapa. Korir yuko ama ameenda? Basi kumalizia hapa, mnamuona huyu mwanaume? This man is being persecuted. He's being persecuted, not prosecuted. Manake baba ya Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuandaa watu wa Maumau. Saizi amepewa kazi ya kwenda kumwaga chang'aa, a whole vice president, a deputy president. Kumwaga chang'aa na kufuliza watu. Mheshimiwa baba, huyu ndio kijana anaitwa Korir. Yule kijana ambaye ame cause problems. Kenene Kwanda, yani the international band. Yesusu wenyewe, hawa DJ Weso. Wesas production. Salamia baba. Nimeshukuru kabisa kwa kunitambua. Nimefanya na nimesema kabisa tutakufa na baba. Nimeambia watu wangu hata kama mnataka kuniue, mniue, hata nisipouawa nitakufa. Amekuwa akinitishia kwa kifo, mimi naambia mniue. Baba, nitasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Kuna siku ulikuja, kuna factory Buruk ulikuja ukataka kufungua. Hiyo factory itafunguliwa mpaka saa hii. Mwenye hiyo factory alitishwa na pampenyenye kutoka Rift Valley ati asifungue hiyo biashara ambapo angeachiri watoto wetu. Juzi watoto wetu walifanya maandamano wakatumia live bullet akaua vijana wawili. Buruk, kama William Samoei anaweza kuwa kosa kuhurumia watu wetu huko, sasa maisha ya Otieno iko namna gani? Na baba, asante sana. Basi tukimalizia
yale mashtaka ya Maina Njenga, wale mawakili ambao wamewakilisha Maina Njenga, moja ni Martha Karua, semeni Eugene Wamalwa, semeni na mimi hapa, na sisi wote tuna act na instructions ya baba. Nataka Gachagua ajue ya kwamba anything that happens to Maina Njenga from today, na huyo Korir, mtajua ni nani ataua Maina Njenga. Asanteni sana. Muko tayari tuombe baba tufungie mkutano? Muko tayari tarehe 7 mwezi wa 7 tuende kazi? Hebu nione mnawaambia baba muko tayari. Karibu baba. Karibu. DJ wachilia kitu. Wachilia kitu DJ. Baba tufungie mkutano. Wachilia kitu kidogo. Tulia kwanza. Kuna ile resolution tulikuwa tumesema mambo ya kuongea imekwisha. Sawa. Sasa lazima baba peane instructions kirasmi kwa jeshi letu kule bungeni. Baba karibu, na wale timu yetu ya bipartisan muje karibu. Hello. Tumesema hakuna haja ya mazungumzo na Kenya kwisha. Sivyo? Timu yote enda Molo mwako hapa. Utiende na wenzake wote wako hapa. Senator Sifuna, Senator Wambua, Millie Odhiambo, Posing, Amina Mnyazi. Hiyo timu yetu ambayo tuliteua, hakuna mazungumzo tena na wale watu. Sawa. Tarehe 7 jiani itakuwa ni Ijumaa ijayo. Hapa Kamukunji. Tutakutana hapa, alafu mtaanza maandamano. Sawa. Na Kenya mzima itakuwa ni maandamano, sio? Sawa. Vijana mko tayari? Asante.